record. Okay. Complete the summary using the list of words A to O below. එතකොට මෙතන summary එකක් ලියලා තියෙනවා. එතකොට A to O කොහෙද වචන තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ. මේ වචන ටික use කරලා melt, element, process, center, acceleration, surface, factor, hollow, matter, circulation, limit, significance, theory, difference, result, temperature. කියවන්නකො මේ මෙන්න මේ ටික. මොදෙල ඔයා තේරුම් අරගෙන කියවන්න. ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක engage වෙන්න තේරෙන්නේ නැති එකක් තිබුණා තියෙනවා. ඒතර මටත් කියවන්න පුළුවන් ඔයාගේ ස්පීඩ් එකට. More than 2000 years, people have wondered why raising the 27th of cold water before cooling it 27 කියන්නේ number එක. එතන ප්‍රශ්න එක. මෙතන have wondered කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? have wondered කියන්නේ කල්පනා කරලා තියෙනවා. I am wondering about something කියන්නේ wonder කියන්නේ වචනයක් තියෙන ඇවිදිනවා කියන එකට. I am wondering here and there. ඒ වගේම මෙතන I am wondering දැන් එහා පැත්තේ කාමරේ සද්දයක් ඇහෙනවා නම් I am wondering what is happening there. මම නිකන් හිතනවා කල්පනා කරනවා මොකක්ද මේ පැත්තේ වෙන්නේ කියලා. මේ වගේ කතාවක්. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ for more than 2000 years people have wondered මිනිස්සු කල්පනා කරලා තියෙනවා why raising the of cold water before cooling it results. මම හිතන්නේ why raising the temperature of cold water before cooling it results. Before cooling it. ඒක cool කරන්න කලින් have wondered why raising the සීතල වතුර වල raising මොකක්ද? අපි බලමුකෝ. temperature ද මොකක්ද කියලා. raising කියන වල තේරෙනවද? වැඩි කරනවා. In rapid cooling, at first researchers thought that I see. Cold water before cooling it results in more rapid cooling. හරි. Before එතන තියෙන එක තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ why raising the කියලා blank එකක් තියෙනවා of cold water සීතල වතුරව ඒක cool කරන්න කලින් results in more rapid cooling. එහෙම කරාම ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඉක්මනට ඒක cool වෙනවා. ඒ කියන්නේ සීතල වතුර මේ process එක කරලා ආයෙ සීතල කරාම ඒක ඉක්මනට සීතල වෙනවා කියලා. At first, researchers thought that a warm container created its own 28 question number, which made the water freeze faster. But comparison with containers resting on dry indicated that this was inaccurate. Evaporation of water would not be a temperature measure and showed that although the water in the cooler container reached 0 Celsius before warmer one, it took longer actually solidify water. The water temperature drops most at the top and sides of the container, provided there is a temperature.
the water will continue to circulate and to cool down. Cooler, cooler water will have less water pressure and thus a slower rate of freezing. If ice forms on the top of water, this will further slow the version of freezing, but if it forms on the bottom and the sides of container, this will increase the rate of cooling. මේ වතුර මොනවාරි කෝල්ඩ් වෙන එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. ඒ ක්වෙස්චන් ටික විතරයි තියෙන්නේ. තව තියෙනවද? ෆිල් කරන්න. නැත්නම් තව තියෙනවනේ. True false. Do the following statements agree with the information given in reading passage 3? In boxes 35 to 40 on your answer sheet, write true, false, not given. True if the statement agrees with the information, false if the statement contradicts the information, not given if there is no information on this. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක information දීලා නැත්තේ කියන්නත් සමහරවිට දැන් ප්‍රශ්නෙන් අපිට ඔළුවට information එක යන්න පුළුවන් passage එකේ නැති එකකුත් තියෙනවායි කියලා. මේක කියවලා ගියා. කවන්නේ කියවන්නෝ. The Mpemba effect. Mpemba effect cannot be seen when comparing liquids with an extreme temperature difference. Option A. මේ ටික ඔක්කොම මේ ක්වෙස්චන් ටික තියෙන්නේ නේ. ඔව් ඒ ටිකේ 34 තියෙන්නේ 25. The Mpemba effect cannot be seen when comparing liquids with an extreme temperature difference. So, and Mpemba's results are still widely accepted today. The size of the container does not alter the Mpemba alter the Mpemba effect. Thorne and Mpemba experimented on both pure and impure water. One variable is the timing of containers of freezer. Meter make a pronounce physics. Now I agree that supercooling accounts for the Mpemba effect. Oh. දැන් අපි passage එක කියවමු. කියවන්නකෝ බලන්න. පේනව නේද? ඔව් පේනවා. Reading passage 3, you should spend about 20 minutes on questions 24 to 27 to 40, which are based on reading passage 3 below. In 300 BC, the famous philosopher Aristotle wrote about a strange phenomenon that he had observed. Many people only want to cold water quickly, beginning by putting it in the sun. Other philosophers over the ages noted the same reason, but were unable to explain it. තේරුණාද ඒ දක්වා? Oh, it is. Go ahead. In 1966, a young Tanzanian student named Erasmus noticed that ice cream he was making froze faster if the mix was placed in the freezer while warm than if it were at room temperature.
තේරුණාද? Oh, okay. He persisted in questioning why this occurred, and eventually his Dennis Obzon began a serious investigation into what is now known as the Mpemba Effect. He and Mpemba co-authored a paper in New Scientist in 1916, which produced a scientific description of Some of the some of the many factors at working in freezing water. ඒ ටික නම් තේරුණා. ඊට පස්සේ ඒ පැකේජ් එකට ලේසි වගේ නේ. it was initially hypothesized that the worm ball melted itself a place into the ice on freezer shell, thus embedding its base in nest of ice, which would accelerate freezing. මෙතන embedding කියන එකේ තේරුම එම්බෙඩ් කරනවා කියන්නේ ඒකට කාවද්දනවා කියන එක. දැන් අපි මේ වගේ කැල්කියුලේටර් එකක් අරගෙන මේකේ මගේ නම කොටනවා නම් නිෂ්පාදනයේදීම ඒ කරන්නේ එම්බෙඩ් කරන එක. අර emboss කියන එක වගේ වෙන්න ඕනේ. yes ඔයාලගේ වචනයක් වෙයි. ඔව්. ඒක අපි the hypothesis ඒක pronounce කරලා ඉදී හරියද? hypothesized was නේද? tested by comparing the result when bowls of warm water placed on ice and on a dry wire shell. Test demonstrated that ice nest actually had little effect. A second suggestion was that warmer water would be evaporating at the surface, thus reducing the volume needing to be frozen. But this idea was also shown to be insignificant. Thermometers placed in the water showed that the cooler ඔයා ඇහුවේ මෙතන hypothesis කියන එකද? මේක hypothesis. හරිද? මම මේක දිහා බලන් හිටියේ. මෙතන hypothesized. hypothesis. මම මොකද තාම මම එතන මේ හරි කියවීමේ ඉන්නේ. ඔයා කියවගෙන යන්නකෝ. And suggestion was that the warmer water would be evaporating at its surface, thus reducing the volume needing the volume to be frozen. But this idea was also shown to be insignificant. Thermometers placed in the water showed that the cooler water dropped to freezer temperature well before the warmer bowl. Yet the latter always froze solid. Experiment at different temperatures show that water at 50 centigrade to longest freeze in a conventional freezer, while water initially at 300 Celsius quickest. මේ අන්තිමට experiments කියන එකද? නෑ thermometers place කළා කියලා තේරෙනවා. ඊට පස්සේ cooler water dropped. දැන් thermometer එකක් දැම්මහම මනින්න මේ cool water hot water දෙකම තියෙන එක. දෙකම තියෙන භාජනයක. ඒ cool එක ඉස්සෙල්ලම drop වෙනවා freezing temperature එකට. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම freeze වෙන්නේ. well before the warmer ball full. එතකොට ඒ ball එකේම warmer ටිකට කලින් cooler ටික freeze වෙනවා. හැබැයි yet the latter කියලා කියන්නේ warmer ටික පස්සේ ටික. හරිද?
latter always froze solid first. ගල් ගෙඩියක් වගේ ඉස්සෙල්ලම ඒත් freeze වෙන්නේ අර පස්සේ මේ freeze වෙච්ච warm වතුර. ඒකයි හරි. ප්‍රශ්නේ. මෙතන former latter කියන combination එක දීලා තියෙන්නේ. former කියන්නේ කලින් එක, කලින් latter කියන්නේ පස්සේ එක. මගේ පුරු කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ මේ තාම සාමාන්‍ය මේ වෙලාවට නිදි ගන්න ඒකයි මේ. කමන්නේ. මම අද 6 ට විතර ඇහැරුණා ඉතින්. උදේ ඔව් මේ දැන් 4 දැන් 4 ගානක් වෙලා. මේ පාඩම් කරන්න හැරුණා. හරි. ඒක හොඳයි. On further examination and explanation for this paradox began to emerge. Paradox කියන්නේ පැරඩොක්ස් කියන්නේ experiment මේ උබතෝ ඒ කියන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනනේ මේක තේරුම් ගන්න නැති තේරුම් ගන්න බැරි පසල් එකක්. දැන් මෙතන මම ටයිප් කරන්නම් පැරඩොක්ස් කියන එක. A seemingly absurd or self-contradictory statement or proposition that when investigated or explained may prove to be well-founded or true. එතකොට contradiction ඒ කියන්නේ මේක හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. පසල් කියන එක ප්‍රහෙලිකාවක් වගේ මේක තමයි. Losing heat from the water occurs at points where it is in touch with the colder atmosphere of the freezer, namely the side of the bowl and the water surface. A warm surface will lose heat faster than a cold one because of the contrast between the temperatures, but of course there is more heat to be lost from one bowl than the other. If the surface can be kept a higher temperature, the higher rate of heat loss will continue. As long as water remained liquid, the cooling portion on top will sink to the bottom of the bowl. As the warmer water below rises to take its place, the early freezing that may occur on the sides and base of the container will amplify the effect. And මේක නම් තේරුනේ මට ඇත්තටම. The early freezing කතාවද නැත්නම් මුළු passage එක? මේ passage එක මට ටිකක් තේරුනේ නැහැ. Okay. So on further examination තවදුරටත් examine කරලා බැලුවාම an explanation for the paradox began to emerge. මේ paradox එකට explanation එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් ටික ටික මතුවෙන්න ගත්තා. හරි. වෙන දේ තමයි losing heat from the water occurs. ඒ කියන්නේ වතුරෙන් heat එක lose වෙන්න පටන් ගන්නවා. occurs කියන්නේ නිකන් පටන් ගන්නවා. The points where it is in touch with the colder atmosphere of the freezer, namely the sides of the bowl. අපි බෝල් එකක් තියුවාම ඒකේ පැති ටික තියෙනවනේ. ඒ පැති ටිකනේ ෆ්‍රිජ් එකක් ගත්තාම freezer එකක් ගත්තාම expose වෙන්නේ. ඒ වයින් තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ heat එක අඩු වෙන්නේ. කොහොමද ඒවටනේ දැනෙන්නේ සීතල. ඒකයි එතන කියන්නේ මේ මෙතන ඒගොල්ලෝ namely the sides of the bowl and the water surface. ඒ කියන්නේ වතුරේ උඩ ටික. එතකොට ඒ passage මේ වාක්‍යය ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ මේ points where it is in touch with the colder atmosphere කියන. freezer එකේ මේ සීතලට තියෙන atmosphere එකට touch වෙන කොටස්. ඒ කියන්නේ පැති ටික. ඒකල කියනවා මෙතන a warm surface will lose heat faster. එතකොට රස්නෙට තියෙන surface එක heat එක අඩු වෙලා than a cold one.
because of the contrast between the temperatures. එතකොට temperature දෙකේ තියෙන වෙනස නිසා අර warm එකේ ටටක් ගාලා සීතල වෙන්න පටන් ගන්නවලු. වෙනස තමයි මේ a warm surface will lose heat faster than a cold one. එතකොට cold නම් surface එක තිබුණේ මේ ඒක cold එකේ heat එක අඩු වෙන්න දෙයක් නැහැනේ. warm එකේ තමයි heat එක අඩු වීමක් වෙන්නේ. But of course there is more heat to be lost from one ball. එක ball එකකින් heat එක ගොඩක් අඩු වෙන්න තියෙනවා than the other. අනිත් එකට සාපේක්ෂව. මෙතන ඒගොල්ලෝ ball දෙකක් තියලා. එතකොට කියනවා if the surface can be kept at a higher temperature, ඒ කියන්නේ surface එක වතුරේ උඩ ටික higher temperature එක තියලා තියන්න පුළුවන් නම් the higher rate of heat loss will continue. එතකොට heat loss එක වැඩි වැඩියෙන් පේන්න ගන්නවා. හේතුව ඒකේ temperature එක වැඩි, සීතලට expose වෙනකොට ඉක්මනින් ඒක අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ ඒකේ rate එකක් පේන්න තරම් දෙයක් තියෙනවා සීතල එකකට වැඩි. As long as the water remains liquid, එතනනේ තියෙන්නේ ඊළඟට. as long as the water remains liquid, වතුර දියර ස්වභාවයෙන් තියෙන දක්වා තියෙන තුරු the cooling portion on top will sink to the bottom. උඩ cool වෙන අර උණුසුම් ටික යටට බහිනවා. හරි. හරි. මට ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ හරියට මේ sink එක තේරෙනවා. will sink to the bottom of the ball as the warmer water below rises to take its place. එතකොට යට තියෙන ටික අර උඩින් replace. The early freezing that may occur on the sides, පැතිවල පටන් ගන්නවනේ ඉක්මනට freeze වෙන්න, and base of the container, යට භාජනයේ යටත් will amplify the effect. ඒකෙන් ඉක්මන් කරනවා මේ freeze වෙන ක්‍රියාවලිය. හැබැයි එතන කියන්නේ අර උඩ ටික ටක් ගාලා අයිස් ගෙඩියක් වෙලා යටට බහිනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ටික ටික තව රස්නේ වතුර ඒ පැත්තට යවෙනවා. පැතිවලිනුත් මේක සීතල කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මන් වෙනව ඇත්තේ ඒ විදියට. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් කියවලා බලමු. The ball that is more uniformly cold will have far less uniformly cold. හරියට. The ball that is more uniformly cold will have far less temperature difference, so the water flow will be minimal. ඒ කියන්නේ දැන් බෝල් දෙකක් තියවනේ දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ සීතලම වතුර හින්දා ඒකේ එක විදියටම සීතල යුනිෆෝම්ලි කෝල්ඩ් කියන්නේ එකම විදියට සීතල නිසා ඒකේ වෙනස අඩුයි. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකේ වතුර අර උඩ යට යෑමක් වෙන්න තරම් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙනසක් නැහැ. ඔව්. එතනද inhibiting factor for this container is that ice will also form quite quickly on the surface. Not only acts an ඒ කියන්නේ මේ බෝල් එකේ another ඒකට ආවේනික කාරණයක් තමයි factor එකක්. ඒ කියන්නේ for this container is that ice will also form quite quickly on the surface. ඒකේ surface එකේ ice ඉස්සෙල්ලම හැදෙන්න ගන්න. ඒකින් වෙන්නේ this not only acts as insulation. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ දැන් තේරෙනවනේ. එහෙම අර අපිවා දැකලා තියෙන ඇති මේ සීත කාලෙට මේ රටවල් වල ලේක්ස් එහෙම මේ උඩ අඩි දෙකක් විතර ඝන තට්ටුවක් තියෙනවා යට මාළුත් හොඳට පීනනවා. ඒ කියන්නේ අර උඩ තට්ටුව නිසා යටට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. සීතලයි තමයි.
දැන් ඒකින්ද මෙතන කියනවා ඉන්සුලේෂන් එකක් වෙනවා කියලා. මේ ඉන්සුලේෂන් වෙන්නේ අර සීතල වතුර භාජනයේ තියෙන උඩම ලේයර් එක ඉස්සෙල්ලා සීතල වෙන හින්දා ඒකෙන් ආවරණය වෙලා යට ටික සීතල වෙන එක අඩු වෙනවා. ඒ කතාව මේ කියන්නේ. දැන් මෙතන හරි කියවන්න. But will virtually stop the helpful effect of the water circulating inside the bowl. Ultimately, the rate of cooling the core of the water becomes so slow that the other warmer one is always fully frozen first. ඔව් ඒ වෝම් එකේදී වෙන්නේ දෙපැත්තෙනුයි හැම පැත්තෙම කූල් වෙන්න පටන් අරන් Well, yeah, අරක යටට බැහැලා ඔක්කොම ටික උඩටත් ඇවිල්ලා ටට්ටක් both ගාලා එක high ගමේක වෙනවා. කූල් වෙනවා. හයි වෙනවා. While there are limitations of this comparison, for example, we would not see such a result if one quantifier were at Quantity. 100 quantity were at 10, 10 Celsius and another at 990 Celsius. This counter intuitive intuitiveness ඔව්. intuitive Intuitive. Counter result intuitive. counterintuitive result does hold true within the 5 to 350 Celsius range of temperature indicated previously. While there are limitations to this comparison මේ සංසන්දනයට සීමා තිබුණට උදාහරණය තමයි we would not see such a result ඒ වගේ result එකක් අපි දකින්න කන්නේ if one quantity were at 10 Celsius and another at 990 Celsius. ලොකු වෙනසක් නේ. ඒ දෙකම ටිකක් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා නම් එහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. This counterintuitive result does hold true. එතකොට counterintuitive කියන එක මම ඒක ගෙස් කරන්නම්. නමුත් කියවලා බලමු. Result does hold true within the 5 to 350 Celsius range of temperature indicated previously. එතකොට අර කලින් කිව්ව කතන්දරයට ටිකක් ගැළපෙන රේන්ජ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. සෙල්සියස් 5ත් 350ත් අතර වගේ රේන්ජ් එකක තිබුණත් එහෙම අර වගේ 10 to 990 වගේ ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තිබුණට ඒක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බෑ. එතකොට this counterintuitive කියන එක නිකක් අර ඒක ටෙක්නිකල් වචනයක්. Something that goes against what you believe would be logical. ඔයා logical කියලා හිතන විශ්වාස කරන දෙයට වැඩිය against දෙයක්. Or something that goes against common sense. හිතා common sense දෙයට වැඩිය වෙනස් නේද? Yes. හිත සාමාන්‍ය හිතන දෙයට වැඩිය වෙනස් කියන එක. අපිට තේරෙනවානේ මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ මොකක්ද එතකොට? ඒ කියන්නේ ඊගාව ප්‍රශ්න සෙට් එකේ මැසේජ් එකත් මේ දී. ඒකටම අදාළව දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්නකො එකක් කියලා ඉවරනකොට අපිට හොඳ පණ ගිහිල්ලා. ඒක ඉංග්‍රීසි අර ඇහිලා පදිංචි එනවා ඉතින්ලාම. මේකේ තියෙන්නේ දැන් ඉතින් හැබැයි ඔයාටයි මටයි දැන් ගොඩක් කියවලා ඉවරනකොට කලින්ට වැඩිය පොඩි ප්‍රෝග්‍රස් එකක් අපිට දැනේ. අනිත් එක දැන් අපි ෆෝමැට් එක දන්නවනේ බය නැතුව යනකොට මේ මොනවා හරි මේ වගේ අටමගල් ටිකක් තමයි දාන්නේ කියලා. ගොඩම සයන්ස් පැත්ත තියෙන තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි වැඩි. මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සයන්ස් එහෙම කරපු අයට මේක ඉතින් ලේසි. සයන්ස් කරපුවාට හොඳ ඇත්තටම. මොකද අපිට අහුවෙච්ච ඒවා ටිකක් යන්නේ මේ රේන්ජ් එකේ. ඔක්කොම සයන්ස් සයිකොලොජි වගේ පැත්තට තියෙන්නේ. ඔව්. Since this was published, the
validity of the research findings has been questioned by a number of reviewers. They point out that the initial experimental question was not clearly defined. For example, the researchers needed to decide on exactly what constituted breathing water. They also state that the rate at which water freezes depends on large number of variables. පළවෙනියට ඒගොල්ලෝ කියන්න තිබ්බා what constituted freezing the water. වතුර freeze වෙන්න what constituted. And constituted by කියන්නේ නිකන් අඩංගුණා කියන එකනේ. ඔව්. add up to, account for, form, make up, compose, comprise, represent, make, okay. guess කියන්නේ වතුර freeze වෙන්න හේතු වෙන්නේ constituted freeze what constituted අඩංගු වෙන්නේ ඒකට ඒක කියන්නේ contain වතුර freeze වෙන්න අඩංගු වෙන දේවල් මොනවද කියලා කියන්නේ විද්‍යාත්මකව ගත්තහම elements මොනවද ඒකේ තියෙන කතන්දරේ. They also state that the rate at which water freezes depends on a large number of variables. ඒකේ rate එක speed එක හේතු වෙනවා ඒක භාජනය අනුව හරි මොකක් හරි වෙන variables අනුව ඒක දැන් expand කරයි මෙතන. container size is one of these. හරිනේ. For the Mpemba effects to be obvious, the container must be large enough to allow free circulation of water to take place. It's small enough for the freezing areas of the side and base to be effective at extracting heat to. Secondly, research at the University of St. Louis, Missouri suggests that the Mpemba effect may be affected by water purity. Purity. පොඩි වුණා මට ඇත්ත. මේකයි පේන්නේ ඊට. මේක මගේ අතින් එමුණ එක. ඔයාගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා පොඩියට දැන් හොඳයිද? දැන් මේ සයිඩ්ස් පේන්නේ නැහැනේ. ඉන්න බලන්න. ඔන්න සයිඩ් පේනවා මට පේන්නේ අකුරු දැන් හරි. ඒත් දැන් මේ ඔක්කොම ටික පේන්නේ. ඔව් ඒක තමයි පොඩයි. හරි පොඩි වුණා. පොඩි ඉන්නේ. හරි කමන්නේ මම හරි ගන්න. දැන් හරිද? දැන් ටිකක් හොඳයිද? හරි. හරි. By dissolved gas in the water. Distilled water is totally free of the particles that are common is normal drinking water or mineral water. When suspended in water, these particles may have a small effect on the speed of cooling, especially as ice molecules tend to expel them into surrounding water, where they become more concentrated. Just as salt with dissolved in water will raise the boiling point and lower the temperature at which it freezes. The researchers found that the final portion of ordinary water need extra cooling below zero before all was frozen solid. මෙතන කියන්නේ අර වතුරේ අණුව ඒක කෝල්ඩ් වෙන එක වෙනස් වෙනවා කියන එකනේ. අර purified water. ඔව්. purified water distilled water කියලා ඒ කියන්නේ එතකොට already අර අපි එදා කියුවේ process කලින් කියුවේ තිබ්බා. ඔව් ඒකේ particles අඩුයි.
normal drinking water වලට වැඩිය. මේ ඒ particles සාමාන්‍ය common ඒවා ඔව්. තියෙනවා commonly normal drinking water වල. mineral water වල. මේ ඔය ෆූජි කියලා තියෙන බෝතලයක් ඒක හරි ගණන්නේ ඒවා මිනරල් වෝටර්. ඒවයි තියෙනවා ඔක්කොම අඩංගු දේවල්. හරිම පිරිසිදු තැන් වලින් ගේන වතුරේ. මෙතන ඒතකොට කියන්නේ අර මේ සාමාන්‍ය අපේ normal වතුර වලට එක්ස්ට්‍රා මෙහා අඩයක් ගන්න ඕන කියලා තියනවා නේද? දැන් we අපිට would need the extra cooling below 0. Yeah. මෙතන කියන්නේ මේ අරගොල්ලෝ රිසර්ච් එක පබ්ලිෂ් කරාට ඒගොල්ලෝ ගත්තු වතුර ගැන අනුව ප්‍රශ්නේ මේක මේ කතන්දරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි භාජනය අනුව. ඔව්. One more factor that can distort the effect is observed if the balls are not placed. මේක මට මේ වචන හම්බෙලා නැහැ. කොහෙද කොතනද කියවන්නේ? පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා. මේකට දෙවෙනි process වල. මේ ටික කියවද ඔය? ඔය ටික කියව. මේ හරිය ඔක්කොම කියවද? ඔව්. I see. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ අර මේ when suspended in water, these particles may have a small effect on the speed of cooling. ඒ කියන්නේ ඔය මිනරල් වගේ දේවල් වතුරේ තියෙනකොට ඒවා ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් cooling process එකට, especially as ice molecules tend to expel them into the surrounding water. ice molecules හැදෙනකොට ඒවා expel කරනවා, බැහැර කරනවා බාහිර වතුරට. where they become more concentrated. එතකොට ඒවා තව සාන්ද්‍රිත වෙනවා. Just as salt dissolved in water will raise the boiling point. එතකොට boiling point එක උණු වතුර කරද්දී වතුර තැම්මට වැඩිය වැඩි වෙනවා. And lower the temperature at which it freezes. එහෙම කරලා ඒක freeze වෙන temperature එක අඩු කරනවා. The researchers found that the final portion of ordinary water needed extra cooling. අන්තිම ඒ සාමාන්‍ය වතුර වල අන්තිම කොටස cool වෙන්න extra cool මේ වෙලාවක් යනවා. cool කරන්න ඕන වෙනවා below 0 before all was frozen cold. සියල්ලම cold solid cold වෙන්න කලින්. ඒතර කේවක හිටියේ ඊළඟ එක නේද? One more factor that can distort the effect මේ effect එක distort කරන්න පුළුවන් තවත් factor එකක් තමයි is observed if the balls are not placed simultaneously into the same freezer. Simultaneously බලන්න එතන. ඔය genius කියන වචනේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ. simultaneously into the same freezer. එතකොට ඒ එකම freezer එකේ එකම වෙලාවට තියුවේ නැත්තම් effect එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. researchers ලට පිස්සුනේ ඉතින් ඔය හැම පැත්තෙම research එකක් කරලා. In this case the freezer thermostat is more likely to register the presence of water ball than the colder one. එතකොට freezer එක ඇතුලේ තියෙනනේ thermostat එකක් තියලා ඒකේ register වෙනවා ඒකේ එයා හිතන්නේ hot ball එකක් තියෙනවා කියලා cold එකට වැඩිය. හේතුව cold එක එයාට දැනෙන්නේ නැහැනේ. And therefore the change in internal temperature causes a boost of freezing power as the motor is activated. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට වෙනස් වෙන්න ඕන හින්දා මෝටර් එක ඔන් වෙලා ඒක නේද මෙතන තියෙන්නේ. රිසර්ච් එකේ මෝටර් එක ඇක්ටිවේට් වෙද්දී එතකොට internal temperature cause කරනවා a boost of freezing power. තව ටිකක් freezing power එක වැඩි කරලා ඇදලා ගන්න. අර hot ball එක යාට දැනෙන හින්දා.
The Mpemba effect is still not fully understood, and researchers continue to delve. delve. delve එල් into කියන්නේ ගැඹුරට යනවා කියන වගේ අදහස. its underlying physics. Physics cannot reach consensus. කන්සෙන්සස් එකඟතාවයකට ලං වෙන්න ෆිසික්ස්ලට බෑ. Some suggest that supercooling is involved. Others that molecular bonds in the water molecules affect the rate of cooling and freezing of water. A 2013 competition to explain the phenomenon run by the Royal Society of Chemistry attract more than 22,000 Wow. With the winning ones suggesting supercooling as an important factor. So it seems the question and underlying explanation continue fascinate. එතකොට 2013 competition එකක් තියෙනවා. මේක තරගයක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ මේක explain කරන්න කියලා. To explain the phenomenon මේ සංසිද්ධිය. එතකොට ඒක organize කරන්නේ Royal Society of Chemistry. ඒකට attract වෙනවා 22,000ක් තරගකරුවෝ. 22,000 entries. With the winning one අන්තිමට දිනපු එක suggest කරන්නේ supercooling as an important factor. Supercooling කියන එක තමයි වැදගත් factor එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ අර thermostat එකකින් ටක් ගාලා cool කරන්න ඇදලා ගන්නවා. So it seems the question and its underlying explanation continues to fascinate. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ කලින් කතන්දර ටිකට අමතරව මේවා තව මේ මිනිස්සුන් ආසයි මේක ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. අපිට නම් ආසාවක් නැහැ මේවා අධ්‍යයනය කරන්න. හැබැයි මේක ඉතින් මට තේරෙන්නේ මේ ලෝකය ගත්තාම ලෝකයේ අයිස් තට්ටු තියෙනවානේ. ওই සංසිද්ධි තේරුම් ගන්නත් දැන් පොළොව යටින් එක අතකින් රස්නේ ඊට පස්සේ සීත කාලෙට ඉර මේ පැත්තට එනවා. එතකොටත් සීතලයි. ඔය කතන්දරේ ටිකක් මෙහි පාරවල් හදද්දි එහෙම පාරවල් සීත කාලෙට කැඩෙනවා. ආයෙ සම කාලෙට ආයෙ අර මේ තට්ටු පොළොව පැලිච්ච තැන් හදාගෙන යනවා. එහෙම ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඕවා තේරුම් ගන්න මේවා හරි වැදගත්. දැන් තමයි ඔන්න ප්‍රශ්න ටික. තමයි හොඳම හරිය තියෙන්නේ අපිට. දැන් තමයි හොඳම හරිය තියෙන්නේ. දැන් අපි පැසේජ් එක මෙහි තියාගමු මේකේ. ඔව් සයිඩ් එකෙන් තියාගන්න වෙනවා. අර එදා උඩයට යන්න ගියාම ලොකු වෙලාවක් යනවා. බලමු මේකේ. For more than වාම කරන්නකෝ. For more than 2,000 years, people have wondered why raising the temperature of cold water before cooling, it results in more rapid cooling. Temperature methane temperature 27. ඒක දාලා අගම තැනකට. මෙතන අපේ මේ පැසේජ් එක පටන් ගන්නකොට මේ තියෙන්නේ in 300 BC කියලා මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? කියන්නේ birth of Christ. birth of Christ නේ before Christ කියන එක. ක්‍රිස්තු පූර්ව. ක්‍රිස්තු පූර්ව. ඒ කාලේ ඉඳලා මිනිස්සුන්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් මේක.
ඊළඟට 1960 ගණන් වල අයිස්ක්‍රීම් කොල්ලෙක්ට තමයි මෙම්බා කියන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Mpemba. මේක මෙම්බා කියලාද කියන්නේ? Mpemba තමයි නේද? P කියන එක pronounce වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම. හරි හරි. Member නැත්තම් අමාරුනේ. කියන්න බෑනේ. අර නියුමෝනියා වගේ නේද? ඔව්. බලමු මෙයා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අර Google translate එකේ අර කෙනෙක් කට කියවන්නේ. තියෙන්නේ pronounce කරන දාලා එනවා. ඔයාලට ඇහුණද මෙයා කියන ඒවා? නෑ එයා කියන එක ඇහුන්නේ. හරි හරි. ඉන්න. දැන් Students studied this observation and the term the Mpemba effect was born to present reasons why the hot water could freeze faster. Evaporation, which was faster cooling. However, since students studied this observation and the term the Mpemba effect was Member. So then afterwards, you have your. We are in the North Pole. It is negative 16 degrees Celsius, so it's pretty cold. Today we will be doing the Mpemba effect. Mpemba. Pemba. කොල්ලන් කියන්නේ Mpemba කියලා. ඒ වුණාට මමත් ඕක ඉතින් මෙම්බා හරි මොකක් හරි ගෙම්බා හරි ගමන්නේ. හරි. right. එතකොට මෙතනත් ඕන අපි ලියමු මේක නේද? temperature කියලා. අපිට වෙලාව තියෙනවා. ඒ නඩි ඉස්සරහදී ගියා අපි කියවන්න. අපි 8:30 විතර පටන් ගත්තේ නේ. බලමු. right. එතකොට at first researchers thought that a warm container created its own IC28 which made the water freeze faster. එතකොට IC factor, circulation theory, temperature difference limit, acceleration element, process surface matter, significance result. මට හිතෙන්නේ element. IC surface. Container created so IC. හරි හරි. එතැන් මෙතන කතන්දරේ මේකයි. මෙතන ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා ඔන්න dry මේ ටික කියවද? අනේ ඒක කියවෙන්නේ. ඒක කියවන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න. මේ දක්වා මේ ටික. at first ඉඳලා මෙතෙන්ට එනකම්ම කියවන්න. at first ඉස්සෙල්ලම researchers හිතුවා that a warm container created its own icy blank which made the water freeze faster. icy මොකක් හරි process icy warm container created its own icy මොකක් හරි but ඒ වුණාට comparisons with containers resting on a dry indicated dry මොකක් හරි එකක් උඩ තියලා තියෙන containers එක compare කරලා බැලුවාම indicated that this was inaccurate. ඒක වැරදි කියලා. එතකොට මෙතන containers තියෙනවා. එතකොට created its own icy created its own icy surface වෙන්නත් පුළුවන්. dry කියන එක surface කියන එක 29 නේද ඔය හොඳටම ගැලපෙන්නේ. Okay, but comparisons with containers resting on a dry surface. Yeah, ඕනේ. the surface දාමුකෝ ඒකලා ඒකේ 29 දාමු. Rapid cooling and fast.
අපි ඊළඟ ඒවාට යමුකෝ නේද? අරකට එකක් ඉතුරු වෙයිනේ. Evaporation of water. Evaporation කියන්නේ වාෂ්ප වෙනවානේ. Of water proved not to be a මේකක් මේ theory or factor. මේක හරි අමාරුයි. මේකේ අහන්නේ evaporation of water වාෂ්ප වෙන ඒ කියන්නේ වාෂ්ප වෙන එක proved මේ මොකක්ද ස්ථිර මොකක්ද මේ prove කරනවා කියන්නේ ඒත්තු ගන්නවා not to be a factor කියලා තමයි මට තේරෙන්නේ. බලමු. Temperature measurements showed that although the water in the cooler container reached 0 Celsius before the warmer one, okay, it took longer to actually solidify. ඒක පැහැදිලිනේ. warm එකේ 0 වුණාට ඒක solidify වෙන්න වැඩි වෙලාවක් ගියා අරකට වැඩිය. The water temperature drops the most at the top and sides of the container. ඒකත් පැහැදිලිනේ. උඩයි පැතිවලයි තමයි water temperature එක ඉස්සෙල්ලම drop කරන්නේ. Provided there is a temperature circulation නේද? temperature circulation the difference difference වෙන්නේ. provided there is a temperature difference, the water will continue to circulate to cool down. Difference. මේ වචන දිලා තියෙන්නේ ග්‍රාන්ට්ම නෙවෙයි වැඩිපුරක් දිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකයි වැඩි. ඉතින් අපි සිංහලේ වැකිලි කරනකොට නම් වචන ග්‍රාන්ට් මේ තියෙන්නේ. ඒකනේ. මේක ලොකුම ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙන්නේ. Cooler water will have less water and thus a slower rate of freezing. Cooler water will have cooler water will have less water and limit cooler water will have less water limit කියන්නේ temperature අපි ගත්තා නේද? water will have less water element and thus cooler water will have less water temperature, thus a slower rate of freezing කියලාත් කියන්න පුළුවන්. limit water will have තවත් කියමුකෝ. if limit ice limit ඔයා හිතන්න. limit කියන එක ගාවට හිතුනේ. බලමුකෝ. if ice forms on top of water, this will further slow the process of freezing. Icy form on the top of the water, this will further slow the process of freezing.
නේද? But if it forms on the bottom and the sides of the container, this will increase the rate of cooling. Melt, center, factor, circulation, theory, temperature, difference, limit, halo, acceleration, element, process, surface, matter, significance, result. Then අපිට ෆීල් කරන්න දුකන්ද වෙන්නේ. ඔව් දැන් මං හිතුවා මේ අන්තිම එකට යද්දි ටිකක් ඡේදයේ තරම් මේක මේ පහසු. තාසකක් තියෙනවා. Okay, for more than 2000 years, people have wondered why raising the temperature of cold water before cooling it results in more rapid cooling. එතන temperature කියන එක හරි ඇති නේද? නේද? temperature වෙන තැනකට එන්න බෑ එහෙනම්. අපි වෙන තැනකට දැම්ම නේද? නෑ දාන්න හැදුවා. ඔය මෙතෙන්ට එක තැනකට දාන්න හැදුවා. ඔය ලිමිට් කියලා දාපු තැන. At first, researchers thought that a warmer container created its own icy. එතකොට බලමු passage එක දිහා. It was initially hypothesized that the warm ball melted itself a place in the ice on the freezer shelf, thus embedding its base in a nest of ice, which would accelerate freezing. එතකොට nest of ice කතන්දරය ගැන නෙමෙයි අහන්නේ. nest කියන එකයි hello කියන එකයි the element. hello කියන එකේ තේරුම සාමාන්‍යයෙන් අප hello hello එක කියන්නේ මේ nest කතාවද බලන්න. oops hello නෙමෙයිනේ. ලොවි ලොවින් නම් දන්නා යන්තම් අර කොස්ටියුම් ටික හින්දා. hello කියන්නේ ඕ හරිද hello spelling hello හරි. hello having a hole මොනවා ඇස් හොලි having a hole hollow, hollow hello ඇහුණා නේද? ඔව් hollow, having a hole or empty space inside. ඒ කියන්නේ hole එකක් තියෙන සිදුරක් තියෙන. operation of a water would not be a okay. Evaporation of water proved not to be a theory වෙන්න බෑ. factor. Oh, factor. water evaporate වෙන එක හේතුවක් නෙමෙයි. කියලා ගමු එහෙම. 30 එක අපිට අවුද අනේ හරියනේ හරි හරි. At first, researchers thought that a warm container created its own icy icy matter. Icy acceleration වෙන්න බෑ. icy center theory වෙන්නත් බෑ. icy
Okay, at එතනනේ අපි හිටියේ at මේක කියවෙද්දී sorry. දැන් initially කියන එකයි at first කියන එකයි මේ සමානයි. Researchers thought that a warm container මෙතනත් කියන්නේ warm bowl එකක් ගැන passage එකේ created නිර්මාණය කළා its own icy එයටම base embedded its base in a nest of ice. Icy center At first, researchers thought that a warm container created its own icy which made the water freeze faster. මම හිතන්නේ hello කියන එක. නේද? hollow කියන එක. ඒ කියන්නේ නිකන් cubicle එකක් වගේ හදනවා. ඒකේ freeze වෙනවා කියන එක. එහෙම ගමුද? එහෙම ගමු නේ. මම ගස් කරනවා. guess තමයි දැන්. අම්මෝ. පොඩි කාලේ දැන් මේක කරා නම් මොන පොඩ්ඩක් ෂේප් එකක් තියෙනවා ඒකට. ඔව් ඒත් බැරි වෙයි මම හිතන්නේ මේ හොඳටම දන්න කෙනෙක්ටත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම යනවා මේ වෙලාව මේ කියන්නේ ලොකු රැෂ් එකක් තියෙන මේක ටයිම් එකත් එක්ක මම පැය කීයක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොටම පැයයි රීඩින් 3ක් බෑනේ පැයෙන් කරන්න විනාඩි 20 පැයක් යනවනේ ඉතින් එකකටම ඔව් අපිට පැය 3ක් දුන්නොත් හරි The water will continue. Okay, so temperature measurements showed that. Okay, evaporation of water proved not to be a factor. Temperature measurements showed that although the water in the cooler container reached 0 Celsius before the warmer one, it took longer to actually solidify. The water temperature drops the most at the top and the sides of the container, provided there is a temperature difference. එතකොට sides ගැන කතන්දරයක් තිබ්බනේ. namely the size of the water surface. ඔව් මෙතන තියෙන්නේ. The water temperature drops the most at the top and sides of the container, sides of the bowl and the water surface. Okay. The water will continue to circulate and to cool down. Oh, it took longer to. Because of the contrast between. Provided there is a temperature. මේ තියෙන්නේ contrast කියලා. ඒකට තමයි අපි මේ වචනේ එකක් තියෙනවා. difference. Because of the contrast between the temperatures. ඒ කියන්නේ difference නේ. ඒක හරි. The water will continue to circulate and to cool down. එතකොට වතුර circulate වෙන්නයි cool down වෙන්නයි පටන් ගන්නවා. Cooler water will have less water. Cooler water. As long as water remain liquid, cooling the warm water
Lava's temperature. Other Cooler water will have less water and thus a slower rate of freezing. Cooler water will have less water. මෙතෙන්ට තමයි temperature අපි දාන්න හැදුවේ. oh, That's a slower rate of freezing. මෙතෙන්නේ cool කතාව. The ball that is more uniformly cold will have far less temperature difference. yes. So the water So, flow will be minimal. ඔන්න ඔය කතාව ගැන අහන්නේ මේ. ඒක ගැන අහන්නේ. Cooler water will have less water. The ball that is slower rate of freezing. So the flow will be minimal. Minimal කියන එක දාන්න. minimum. Cooler water will have less water. Circulation. But minimal කියලා වචනයක් දීලා තියෙනවා නෑනේ. මටත් ඒක ආවා නමුත් ඒක නෑ. Acceleration. ඔයා limit කියලා කිව්වේ. නමුත් මේ වාක්‍යයෙන් තමයි මේ අල්ලලා තියෙන්නේ. The ball that is more uniformly cold will have far less temperature difference. Circulation. එතන කියන්නේ උණුසුමේ වෙනසක්. Temperature difference කියන එකේ limit කියන එක නම් එන්නෙම නෑ මට. Circulation කියලා Melt කියන එක. The ball that is uniformly cold will have a far less temperature difference, so the water circulation. Circulation තමයි. දන්නවද මේ flow will be minimal කියන්නේ flow එකක් Minimal. circulation තමයි වචනේ. Flow කියන්නේ මාරු වෙනවා. ඔව්. මේ දැන් ඉතින් කනාට තමයි උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. පාරක් විතර කියවන්න ඕන. Oh. If ice forms on the top of the water, this will further slow the process of freezing. But if it forms on the bottom and the sides of the container, this will increase the rate of cooling. The methane ice will also form quite quickly on the surface. This not only acts as insulation, but it will virtually stop the helpful effects of the water circulating inside the ball. Ultimately, the rate of cooling the core of this body of water becomes so slow that the other warmer one is always fully frozen first. I see. All right. So, මෙතන අහන්නේ if ice forms on the top of the water, this will further slow the process තමයි නේද? Slow the circulation. වෙන මොකුත් නෑ වචනයක්. Limit. ඔව්. ඒ වගේ මොකුත් වචනයක් අපිට අල්ලන්න නෑ නේද? මේ හින්දා ඒකම ගමු. වහන්සේට ෆිල් තිනක් ලැබුණා ඊට. ඒකද ඒක තියෙන්නේ මට උදේවරුවත් ස්කිප් කරලා මේ හවස මගේ කොටස තියෙන. මට අත පෙන්න ඕනේ දැම්ම. නෑ තව ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඉතුරු එකට බලමුකෝ.
Okay, ඊළඟට දැන් මේ කියවන්න බලන්න. True the false මෙම්බ again. තාම තියෙනවානේ. ආයිත් ඉවරයි කියලානේ. Cannot be seen when comparing liquids. Extreme temperature different by effects cannot be seen ඒ ඊළඟ when passage එක. comparing liquids. Temperature different. Reading passage 3 නේද අපි යන්නේ. මේකත් 3ද? ඔව්. 3 එකේ part 2 එක නේද? මේ තියෙන්නේ 27 True false දාන්නේ. 40. ඕ. දැන් 27 40. දැන් මෙතන 27 ඉවර නෑනේ 27 ඉඳලා තව 33ට තියෙනවා. 33ට නිකන් ඉවරයි. හරි හරි. Since this paper was published in, okay, the Mpemba effect cannot be seen when comparing liquids with an extreme temperature difference. Effect can. හරිනේ මේක නේද? මේක කිව්වනේ මෙතන මේ ඇයි අර කිව්වේ මේ 0 degree කතන්දරය? මේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. The rate of cooling the core of this body of water becomes so slow that the other warmer one is always fully frozen first. ඒකත් කියුණා. While there are limitations to this comparison, this counterintuitive result does hold true within මෙතන තියෙන්නේ මේ range of temperatures indicated previously. ඒක තමයි මේ අහන්නේ. ඒක true. What agreed නේද? ඔව්. මම ඒක මම මේ මුලම බැලුවේ. දැන් එහෙම එකක් නෙමෙයි අග අන්තිමට තියෙන්නේ. ඒ තියෙන්නේ අපි අර කලින් කියපු එකේ අගම එක. ඒ කියන්නේ මේ වෙනස දකින්න බෑ එක්ස්ට්‍රීම් වෙනසක් තියෙනවා ටෙම්පරේචර් එකේ. containers දෙකේම. Osborne and Mpemba's results are still widely accepted today. කියන එක මෙතන කිව්වා මෙතන today කියලාට වැඩිය මේ fascinate කියලා කිව්වා. accepted කියලා නෑ හැබැයි. ඔව්. තාමත් argued නේද? So ඒක not given. accept කියලා කිව්වේ නෑ අර මේ තරංගයක් තියෙනවා කියලා නම් කිව්වා හැබැයි. ඔව් තරංගයක් තිබුණා ඊට පස්සේ තාමත් ඒක මිනිස්සු accepted කියලා නෑනේ මේක argue කරනකොට එහෙනම් not given. ඒ කියන්නේ මේක තාම තියෙනවා. not given නේද? the false ද? accept නෑ කියලා කියන්නේ false කියලා කියන්න බෑ අපිට නේද? ඒකනේ false කියන්න බැරි. මිනිස්සු ඒකට fascination එකක් තියෙනවනේ. බලමුකෝ. කනාවට යමුකෝ. The size of the container does not alter the Mpemba effect. ඒක නම් false. Osborne and Mpemba experimented on both pure and impure water. ඒකත් false නේ. ඒ දෙන්න pure impure water ගැන කතන්දරයක් කරන්නේ පස්සේම කිව්ව කට්ටිය. එයාලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කළේ නෑ හැබැයි අර assume කළා විතරයි. හැබැයි ඒක false ද not given ද? නෑ false නේද? false not given දෙකම දාගමුද?
එහෙම එකක් කරේ නැති හින්දානේ අරගොල්ලෝ කිව්වේ පස්සේ පේපර් එකේ මේ ඔව් ඔව්. වතුර වල පිරිසිදුභාවයකට ඇෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මොකද්ද ගන්නෙ? බෝල්සුත් නේ නෝට් කියනවා මේ අතර මැද. නෑ ෆෝල්ස් ඒක. ඒක ඇත්තටම එහෙම කරලා නෑනේ ඒගොල්ලෝ ඒක වැරදි. ඔව්. හැබැයි for not given වෙන්නත් පුළුවන්. One variable is the timing of containers in a freezer. One variable ඔව්. is timing of a container in මොකද freezer. අපි මෙතන තිබ්බා මෙතෙන් timing if the balls are not placed simultaneously into the same freezer. ඒක තියෙන time එක අනුව එකම වෙලාවේ simultaneously කියන තේරෙන්නේ එකම වෙලාවේ in තිබුණා. the same freezer. ඔව්. Into same. ඒක true. ඒක එක variable එකක්. Physics now agree that supercooling accounts for the Mpemba effect. How do we answer that? Physics la agree වෙනවා supercooling. අපි බලමු මෙතන supercooling. The Mpemba effect is මෙතන තිබුණ supercooling ගැන. Some suggest that supercooling is involved. මේකේ supercooling. Mpemba effect is not fully understood. And researchers continue to delve into its underlying physics. What noise එකක් ඇහෙනවද? එහා පැත්තේ මේ හාඳුරෝ බාත්රූම් එක මදිනවද කොහෙද? නෑ මට ඇහෙන්නේ නෑ. නැත්තම් කමන්නේ. The Mpemba effect is still not fully understood, and researchers continue to delve into its underlying physics. Physicists cannot reach consensus. ඒකනේ ඒගොල්ලන්ට එකඟතාවයකට එන්න බෑ කියන්නේ. Agree වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ. ඒක false එහෙනම්. Now agree false. දැන් එනවා එහෙම සත්‍ය. ඔයාලට දැන් කිව්වනේ ඒකයි. මෙහි එහෙනම් සද්දය කොච්චර තියෙනවද? ඔය වාහන සද්ද ඇදිනේ. පාරට ළඟයිද? නුවර පාරට ළඟයිනේ. ඒක. ඔයාලා ගෙදරදමද ඉන්නේ නැත්නම් බෝඩින් හවුස්? නෑ දැන් මම බෝඩින් හවුස්. දැන් අර මං කිව්වේ අර කොරෝනා දවස්වල ගෙදර හිටියා. දැන් ආයෙ ගෙදර යන්න බෑ මොකද මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ටත් බැරිලා හරි ඒක හැදුනොත් මේ ගමේ මිනිස්සු ගාවට මේ දේවාලේ කරවත් ඇයි. ගම්වල මිනිස්සු තාම ඉන්නේ අර ගන් ඒක සමාජ රෝගයක් විදිහට දකින්නේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒකයි මේ ඔයා වැඩ කරන්නේ ෆැක්ටරි එකනේ. ඇපරල් පොඩ්ඩක් බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ. ඔයාලගේ ආයතනේ කාටවත් නෑ නේද? ඔය හැදිලා ඉන්නවා. 5ක් විතර ඉන්නවා. එතකොට ඊළඟට කම්පැනි නතර කරේ නෑ ඉතින්නේ. දවස් 20 නතර කරලා තිබ්බි. ඊට වැඩ පටන්. මොකද එක ඕඩර්ස් බාරගත්තොත් දෙන්න එපායිනේ. ඔව්. හරි. The Mpemba effect is best summed up as the observation that ice cream freezes at different temperatures. Different sources of heat result in water cooling at different rates. Salt water freezes at a lower temperature than ordinary water. Warmer water can freeze faster than colder water. මොකක්ද උත්තරේ? PD කියන දෙකේ අතර තමයි මගේ ඒක දෝලණය. මගේ උත්තරේ D. source of heat කියලා එහෙම කියලා නෑ අපිට. D දමානේ.
salt water හැබැයි BD තමයි වගේ තිබුණේ different sources of heat බෑනේ දැන් අර extreme heat එකක් තිබුණොත් result in water cooling in different rates ඒක නිකන් obscure වගේ කෙලින්ම කියලා නෑ මම හිතන්නේ warmer water cold එකට වැඩිය හැබැයි වෙන්නත් පුළුවන් මොකද දන්නවද different sources of heat result in water cooling at different rates කියන එක මොකද ගන්න එකට D දීලා බලමුද නේ okay ice cream freeze ගැන කියන්නේ නැහැ කොහොමද salt water freeze කියන්නේ okay answer script එකට යන්න පුළුවන්ද ඉවරද අපි මට විනාඩියක් දෙනවා මගේ ලැප් එක බැටරි වගේ okay හරි මේකම තියෙනවා answers okay ඒක විදියට ඉන්න බෑ මේ ඉඳලා මම උඩ පයින් එකයි දැරිතරි ඇයි පොසිෂන් එක මාරු කරනවා මොකද ගෙදර මොකද කිව්වේ ගෙදර හින්දාද නෑ එක දෙනෙක් ඉන්නාම ඉන්න බෑ දුනෑන් නිදලා මෙහෙම ඉඳගෙන ඒක ඒක මම තනියෙන් කිව්වනම් මෙලහට මම නිදි ආයි පාර right ඒක හරි නිදිමත එනවනේ දැන් මේකෙම යට තියෙන උත්තර දන්නේ නැතුණාට ආන්සර් ෂීට් එකේ තියනද යට right ඔව් තියෙනවනේ මේකෙත් යට තියෙනවා ඇති එහෙනම් මේ තියෙන්නේ බලමුකෝ ඕකේ මේකම තිබිලා තියෙනවා P පළවෙනි එක කොහොමද ඒක බලාගන්නේ 27 අපිට P ඒ කියන්නේ temperature කියන එක ඒක හරි 27 හරි ඊළඟට යට H 28 H හලෝ හලෝ හරි හරිනේ ඔව් 29 F ඒකත් හරි surface කතාව 30 G G මොකද්ද factor ඒකත් හරි 31 N මොකක්ද difference ඒකත් හරි 32 circulation circulation එකත් හරි 32 J ද ඔව් හරි එහෙනම් 33 C හරි process ඒක තමයි අමාරුම එක නේ හරි මේ කාලේ පොඩ්ඩක් අඩුයි ඉතින් අපි ගත්ත ඔව් පළවෙනි එක true දෙවෙනි එක 35 false වෙන්න ඕනේ අන්න වැඩි හරි born and Memphis result are still widely accepted today ඒකෙදි අපිට වැරදුනා not given එකත් එක්ක this බලමු ඊළඟට false 36 false not given this hatha obsborn and experimented on both pure and impure water එතනදී හරියට වරදින්න පුළුවන් නේ not given one variable is the timing of containers in a freezer ඒක true අනිත් එක false අනිත් එක D හරි D yes හරි ඒ ටික එකයි තුනයි හැම එකේම දෙක වැරදුනානේ තුන දෙක තුන වැරදුනා හැබැයි ඉතින් මෙච්චර කාලේ අරගෙනත් වැරදුනා කියලා කියන්නේ අපි ටෙස්ට් එකේදී මීට වැඩිය වැරදින්න සම්භාවිතාවය
තියෙනවා මේ ලෙවල් එකකින්. ටෙස්ට්ම කරන්න වෙනවා මේවම. ඔව් ටෙස්ට් ගොඩක් කරන්න වෙන මේ විදිහට. මේ රේට් එක යන්න ඕනේ ඉතින්. හොඳයි ඉතින්. Together we did something satisfactory. එතකොට ඊගායකට යනවාද? බොහන්සි නැත්නම්